지니와 함께하는 SOS 생활영어입니다. Hello. 지니. Here's Well, a question to you. okay. 하나 물어봅시다. Okay. Have you ever cut yourself cooking? No. 요리하다가 손가락 한번 이렇게 탁 잘라본 적 없어요? I have never been injured. Never. 정말? Yes. The only kind of injury has been very small, like a paper cut. Or 지금까지요. 우리 Yeah. 지인이는요. Yeah. 사고라든가 이런 걸 한 번도 경험해 본 적이 Yeah. 없대요. 유일하게 경험해 본 것은 그 저 종이에다가 이렇게 베인 거. yeah, but very, very fast, like 그렇죠. 종이를 막 이렇게 빨리 움직이다 Yeah, 보면 yeah. 칼이 아니라 종이에다가 손가락 빼잖아요. 그런 거 외에는 and then you have no scar on your body? Actually, like you know, skinning your knees, like if you fall on the ground. 뭐 이렇게 저 무릎 같은 거 약간 Yeah, 까지고 뭐 when I 그런 was 거는 little, 어렸을 때. like stuff like that. 어. But I've been really, really lucky, and so okay, 뭐요? that's called knock on wood. knock on wood. 우리 Yeah. 행운을 빌다 그런 얘기죠. Do you know that expression? You do? Good Okay. luck. 예. Yeah, so I'm saying I've never been injured. So hoping it'll never happen. I've never been injured. 나는 상처가 나본 적이 없습니다. 그래서 어떻게 톡톡톡톡 하면 이제 이렇게 노크하듯이 탁탁 치면 Yeah. 앞으로도 계속 그러기를 바랍니다. Yes. 행운이 있기를 바랍니다. 그런 yes, 얘기예요. Yes. I have scars all over my body. Wow, that's really sexy. 정말이에요. 야, I'm just kidding. Oh my gosh. 야, 진짜 I'm sorry. 정말 웃긴다. 내가 온몸에 상처라니까. 야, 그거 섹시하겠다. 알았어요. 고맙습니다. 네. 자, 오늘은요. 요리를 하다가 손가락을 베인 남성에게 병원에 가볼 것을 권하고 있는 그런 장면이에요. 대화를 먼저 한번 들어보시겠습니다. I cut myself cooking. Did you get hurt badly? Yes, it's pretty deep. Why don't you go to the hospital? 네, 여기까지였습니다. 나 요리하다가 배웠습니다. I cut myself cooking. I cut myself cooking. 요리하다가 배웠다 그런 얘기입니다. I cut myself cooking. I cut myself cooking. 예. Do you cook by the way? 요리해요 근데? These days I do. 요즘은 해요. Yeah. I even brought my own dinner. 오늘 It's in my 저녁 bag. 식사도 Yeah. 벌써 갖고 왔어요. 웬 가방이 저렇게 커요? How come you are carrying such a big bag? Well, actually, 근데 저거 봐, 빵이잖아 저거. okay, I know. 아니 I'm 요즘 지하철에서 살아요 아예? no, I'm teaching students later, 네. and I promise them if they made a good grade on their test, I bring them snacks for like a snack party. 학생들 가르치는데 Yeah. 학생들 시험 봐가지고 성적 잘 나오면은 Yeah. 우리 오늘 파티한다 그래가지고 파티 용품 먹을 yeah, 거를 지금 I 다 bought a lot 가지고 of. It's very heavy. 그랬구나. 나는 이제 아예 지하철에 살림 차린 줄 알았어. 그럼 다음에는 Well, that's true. 저기 종이 페이퍼 박스도 Yeah. 좀 들고 다녀야 돼. 거기 살림 Actually, 차리려면. at home, I'm Yeah. always carrying lots of bags. 어. My parents say, "Are you homeless? Why?" 너는 그 왜 길거리에서 잠자냐? 집도 없냐? 뭐 그렇게 가방 같은 거 주렁주렁 크게 들고 다니냐? Yeah. 이렇게 자꾸 얘기를 한대요. That's funny. 그렇군요. 그 다음에요. 심하게 다쳤습니까? 하는 말. Did you get hurt badly? 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 네, 상당히 깊게 배웠어요. Yes, it's pretty deep. Yes, it's pretty deep. 병원에 가보시죠. 그러세요. Why don't you go to the hospital? Why don't you go to the hospital? 네, 대화를 다시 한번 들어보시겠습니다. I cut myself cooking. Did you get hurt badly? Yes, it's pretty deep. Why don't you go to the hospital? 자, 연습해 보겠습니다. 복습하는 시간. 마이클과 함께 요리하다 배웠습니다. I cut myself cooking. Oh no! 그랬다니까. I cut myself cooking. Check it out. yeah. Cause here we go. I cut myself cooking. I cut myself cooking. I cut myself cooking. I cut myself cooking. 한 번 더. Yo, I cut myself cooking. Oh no! 이번에는 심하게 다쳤습니까? 하고 물어보는 말 영어로 Did you get hurt badly? 이거 자꾸 Did you get hurt badly? Did you get hurt badly? Yeah. Did you get hurt badly? Yo, did you get hurt badly? Oh no, did you get hurt badly? Did you get hurt badly? 심하게 다쳤습니까? 하는 말이었습니다. 요요.